to read the Secretary-General's message on the event that we are commemorating today. But I would like to ask permission, as an officer of the United Nations, to share a few personal reflections on this day, if I may, before I read the Secretary-General's message. Professor, oh sorry. به نام خدا، سرکار خانم دکتر نسرین مصفا، سرکار خانم دکتر فریده شایگان و همچنین جناب آقای دکتر جمشید ممتاز و اعضا و هیئت‌های محترم دانشگاه‌های مختلف تهران، همچنین دانشجویان عزیز و همکاران من در سازمان ملل، به شما عصر خیر میگم. باعث افتخار من هست که در چنین مراسم مهمی از من خواسته شده در ابتداش سخنرانی بکنم. از من خواسته شده پیام دبیرکل سازمان ملل رو در این مورد قرائت کنم، اما میخوام اگر اجازه بدین به عنوان نماینده سازمان ملل متحد در ایران نکته چند رو از زبان خودم در موردش صحبت کنم. Professor Mossafa has described the event that we are here to talk about today as a failure of the United Nations. And I would say that she is correct. I would go further. As a staff member of the United Nations, I feel that in Rwanda in 1994, and then in Srebrenica 1 year later, the United Nations failed the international community, and the United Nations failed the citizens upon whom those atrocities were perpetrated. سرکار خانم دکتر مصفا رویدادی رو که ما به خاطرش اینجا هستیم به عنوان یکی از شکست‌های سازمان ملل مطرح کردم. من عرض می‌کنم که حق با ایشونه و حتی بیش از اون میخوام بگم به عنوان نماینده سازمان ملل که نه تنها در رویداد سال 94 میلادی بلکه در فاجعه سربرنیتسا که یک سال بعد اتفاق افتاد، سازمان ملل نتونست در مقابل جامعه بین الملل و مردمی که باید در مقابل اونها پاسخگو می‌بود به درستی پاسخگو باشه. The story that we will hear this afternoon is, I am sure, familiar to all of you. But as an officer of the United Nations, I can tell you that Rwanda represented probably the lowest point in my career as a UN officer. It was a point where I felt depressed about the organization that I had signed up to serve 7 years earlier. داستانی که امروز بعد از ظهر میشنویم مطمئناً برای همه شما آشناست، ولی به عنوان نماینده سازمان ملل یک نقطه کوری در واقع در سابقه کاری من بود. زمانی بود که 7 سال از پیوستن من به این سازمان گذشته بود و باعث افسردگی و دلسردی من از این تصمیم شد. The preamble to the Charter of the United Nations says these words: "We, the people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold suffering to mankind, to reaffirm and establish conditions under which justice may be maintained." Things like that were undermined dramatically in Rwanda, and we have to understand the reasons why that is. طبق منشور سازمان ملل ما میگیم که ما به عنوان نمایندگان سازمان ملل مصمم هستیم که از نسل‌های بعدیمون در جنگ‌هایی که اتفاق می‌افتند مثل دو جنگی که در طول زندگی سازمان ملل افتاد و رنج بسیاری رو برای افراد به همراه داشت جلوگیری کنیم و شرایطی رو بسازیم که عدالت در اونها به درستی اجرا بشه. چنین نکاتی در رواندا ازش چشم پوشی شد و بهش عمل نشد و باید ببینیم دلایل این اتفاق چی بوده. As Professor Mossafa has said, in Rwanda
there was a history of ethnic tension. This story was also made worse by the fact that the colonial power divided and ruled between the two main ethnic tribes. همونطور که خانم دکتر مصفا اشاره کردن، در رواندا سابقه اختلافات قبیله‌ای بسیاری وجود داشت. این داستان زمانی تشدید شد که قدرت حاکم میان دو قبیله قرار گرفت. Recognizing the potential for conflict, the United Nations sent a presence on the ground, an armed presence called UNAMIR. But this presence only had the capacity to be an observer force. با در نظر گرفتن احتمال وقوع اختلافات، سازمان ملل نیروی از ماموران خودش رو به نام یونامیر به اونجا اعزام کرد. ولی این حضور صرفاً به عنوان عضو ناظری در منطقه بود. Our troops on the ground, led by a Canadian named General Romeo Dallaire, understood the threat. And they understood that there was a danger of intertribal killing. And they urged, through a series of cables to New York, that action be taken to stop the impending genocide. این گروه که به رهبری جنرال رومو دالیر در اونجا حضور داشتند، شرایط رو به گونه‌ای دیدند که کشتار بین قبیله‌ای اجتناب ناپذیر بود. بنابراین تصمیم گرفتن از کانال‌های مختلفی از نیویورک خواستار ممانعت از این اتفاق بشن. All it took was